యా ఒక్కొక్కసారి హీ విల్ హిట్ బట్ దెన్ అగైన్ హీల్ బి నైస్ టు మీ, హీల్ టేక్ మీ అవుట్. ఇంత నార్మలైజ్డ్ గా లైక్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఫైన్ యాజ్ అ హస్బెండ్ దే విల్ డూ ఇట్ కదా. అలాంటి టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ సమ్టైమ్స్ వీ డోంట్ ఈవెన్ నో ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ నార్మలైజ్డ్. ఇప్పుడు కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ తో మనం బిలీఫ్, మనకి ఉన్న బిలీఫ్ సిస్టమ్ ని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. సో ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ వన్ స్క్రిప్ట్ వేర్ ఐ విల్ క్వశ్చన్ ద పీపుల్. In the end, people should not, like him or Right. people should actually hate him. But at a point of time, people should like him. People should sympathize with him. People should even cry with him. Then people should hate him also. నార్మలీ మనం తెలుగు సినిమాల్లో చూస్తే జో ప్రొటాగనిస్ట్ ఉంటాడో చాలా హీరోయిక్ లార్జర్ దెన్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల్లో సినిమా వస్తున్నది, దాంట్లో మా హీరో అన్ని నాన్ హీరోయిక్ యాక్టివిటీల్లోనే ఎక్కువ కనబడుతున్నాడు. సో అలాంటి సినిమా తెచ్చిన టీంతో మనం మాట్లాడుతున్నాం. వెల్కమ్ రాకేష్ సార్, అనుష అండ్ వినోద్. సో ట్రైలర్ కొన్ని రోజుల ముందు వచ్చింది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కనబడుతున్నది. దాని కాన్సెప్ట్, హీరో ఉన్నాడు మీద వెళ్ళాలి లైఫ్లో, కానీ ఆ ట్రిక్స్ ఏదో యూస్ చేస్తున్నాడు, అంత హీరోయిక్లా కనబడడం లేదు. సో కెన్ యూ స్టార్ట్ విత్ దాట్, హౌ డిడ్ ద కాన్సెప్ట్ కమ్ టు యూ, అండ్ ఈ కాన్సెప్ట్లో ఏంటి యూనిక్ అనిపించింది దట్ యూ డిసైడెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ దిస్ ఫిల్మ్? యా, సో బేసికలీ అదే హంజా ఇస్ ద వన్ హూ గాట్ ద స్క్రిప్ట్. ఇలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి మన హైదరాబాద్ బస్తీలో అవుతుందని, ఇదే షేర్డ్ మీ క్యాజువలీ. సో ఓపెన్గా లైక్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ హౌస్, నేను ఇంకా మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కేతన్, we've listened to the script, and immediately after the narration we thought this is not a chinna budget film em kaadu, we're saying a strong core. It has got a core. It's not just like a regular film edo picha party ga dialogues మీద నడిపించేది కాదు. We should do this film for sure అని ఇంకా అక్కడ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాం. అక్కడి నుంచి ఇంకా వీ ట్రావెల్ టుగెదర్, లైక్ హౌ షుడ్ వీ మేక్ ఇట్, ఎంత ఇంకా అథెంటిక్గా ఎలా చేయొచ్చు, హానెస్ట్గా ఎలా మనం హానెస్ట్గా ఎలా, ఇది హానెస్ట్గా చేస్తేనే అవుద్దండి. మనం జిమిక్స్ చేసి కన్వీనియంట్గా మనం ఏదో సర్దేద్దామంటే అస్సలు అవ్వదు. సో దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ ఆల్సో వీ ఫేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫిలిం. ఓకే ఓకే. సో అంటే ఏంటి ఆ కోర్ పాయింట్ మీరు అంటున్నారు, దాని గురించి ఇలాబరేట్ చేయగలిస్తే ఏంటి ఐడియా जो మీకు అనిపిస్తున్నది ఆడియన్స్కి అందాలి డెఫినెట్లీ అని? Yeah, definitely, yeah. So the core is women, their strength, they taking a stand for themselves and the family. Okay. So ఈ పాయింట్ అనేది కోర్. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ద ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ స్టాండ్స్ ఆన్. పైన లేయర్లో ఏంటంటే ద మెయిన్ ప్రొటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ అల్లరి చిల్లరగా చేస్తూ ఉంటాడు. బట్ ద స్ట్రాంగ్ స్టాండ్ షీ టేక్స్, అండ్ ఒక విక్టిమ్ సఫరింగ్ నుంచి ఎలా హౌ షీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని. సో అది మనం ఒక సాలిడ్ ఎమోషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. బట్ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ టూ డ్రమాటిక్. సో వీ ట్రై టు మెయింటైన్ దట్ స్పేస్ వేర్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటూ దెర్ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ వేర్ ద ఆడియన్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు. And not to exaggerate, but I'm sure that these emotions will be like heightened, and they will explode. Okay. Yeah. Anoosha ma'am, with me first film, Telugu film. So like, can you tell us about how did you get cast for the film, and what did you find interesting about this project that you said that it cheyali film and definitely? అంటే యాజ్ యూ సెడ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం, అండ్ ఇలాంటి స్క్రిప్ట్తో రావడం, ఇలాంటి టీమ్తో ఇట్స్ ఐ ఫీల్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లక్కీ. అంటే బికాస్ ద క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ ఉన్న ఒక ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఫస్ట్ అయితే సెకండ్ లాక్డౌన్ ఆ టైంలో ఒకటి లైక్ ఆడిషన్ వచ్చింది. సో ఐ ఎంటర్డ్ త్రూ ద ఆడిషన్, అండ్ దెన్ దాని తర్వాత నరేషన్, like when the director said when I heard the full story, మెయిన్లీ నాకు నచ్చింది హీరో క్యారెక్టర్ ఆర్క్, బికాస్ అది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది. అంటే ఇప్పుడు రెగ్యులర్ సినిమాస్లో ఎలా ఉంటుంది హీరోకి, అలా లేదు. సో దట్ వాజ్ మై డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాజ్ దట్. అంటే ఏదో ఒక మసాలా కోసమైనా అటెన్షన్ కోసమైనా స్క్రిప్ట్ పరంగా వీళ్ళు లైక్ దే హ్యావెంట్ యాడెడ్ ఎనీథింగ్. ఎంత ఆనెస్ట్ ఉండొచ్చో ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్లో స్టోరీ టెల్లింగ్లో అంత ఆనెస్ట్గా ఉన్నారు.
సో అది నాకు చాలా నచ్చింది. సో ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ డిసిషన్స్ దే ఆర్ మేకింగ్ అనేది. ఓకే ఎస్, ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ అనేది ఆ థాట్ వచ్చింది. అది అయిన తర్వాత ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ వాజ్ అమేజింగ్. లైక్ రిహర్సల్స్ చేసాము ఒక 2 months. అది అయిన తర్వాత సెట్లో అయినా లైక్ ఎవ్రీ బిట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ జర్నీ వాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్పెషల్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పుడు రాకేష్ సార్ అన్నట్లాగా జో ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఉన్నది, ఆ విక్టిమ్ సఫరింగ్ నుంచి దాని జర్నీ ఉన్నది. సో ఆ మీరు ఆ క్యారెక్టర్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ఆ పార్ట్ని మీరు ఎలా చేస్తారు కొన్ని వర్డ్స్లో? అంటే వాట్ ఈస్ ద జర్నీ ఆఫ్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ బ్రీఫ్ వితౌట్ ఆబ్వియస్లీ రివీలింగ్ ద ప్లాట్ మీరు చెప్పగలుగుతారు? అదే నేను ప్రతి ఒక్కసారి ఈ క్యారెక్టర్ గురించి ఆలోచిస్తే షీ ఈజ్ సో స్ట్రాంగ్ ఇన్ అ వే దట్ నాట్ ఇన్ అ వెరీ లౌడ్ వే బట్ వెరీ లైక్ సైలెంట్గా ఉంటుంది. అంటే దాంట్లోనే ఇఫ్ షీ దర్ ఇస్ అ పాయింట్ దట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ దట్ షీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఆ టైంలో ఎస్ షీ హ్యాస్ టు టేక్ సర్టన్ స్ట్రాంగ్ డిసిషన్స్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ ఎంత అయినా ఓకే లైక్ ఓకే దిస్ హెస్ హ్యాపెండ్, వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ, మెయిన్లీ ఫర్ ద కిడ్. అంటే ఒక కొడుకు ఉన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ అది వస్తుంది. ఐ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ హిమ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. ఇవన్నీ అవుతున్నాయి, వాట్ కెన్ ఐ డూ బెస్ట్ ఫర్ హిమ్. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఏముందో అది అంటే అంత సెల్ఫ్లెస్గా డిసిషన్ తీసుకోవడం లైక్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హర్ క్యారెక్టర్ అని లైక్ చెప్పొచ్చు. సార్ మీరు ముందు కూడా నెగటివ్ రోల్ కొన్ని ప్లే చేశారు, కొన్ని తెలుగు వాళ్ళ ఆడియన్స్కి చాలా మెమరబుల్గా ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫిల్మ్కి వీడు లీడ్ ఇన్ అవే, వీడు ప్రొటాగనిస్ట్. పోస్టర్లో కూడా హీ ఈస్ ద మెయిన్ సెంటర్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. ఇంక స్లైట్లీ కామికల్లీ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నాడు. కానీ యాంటీ హీరో క్యారెక్టర్ అనొచ్చా? డెఫినెట్లీ అది I've done many villain roles, negative roles. Those are very extreme roles. Correct. You know, you won't see those guys every day on the street. But this guy could be your friend or could be your neighbor. So inka dangerous. Absolutely. So actually we should not say he's not a hero of this film. It's the leading character of the film. Protagonist, but not hero. Yeah, definitely not a hero. Yeah. So director sir, to me briefing discussions ela unnai character ni ela play cheyali that he should come off as and like not hero and still like you know be the leading guy of the film. So discussions ela unnai director. So what was his brief to you for this character? We had so many discussions. We rehearsed for almost 1 month, 1.5 months. So and because more than that, it was written really well. Because it's very tough and risky to carry this character as a lead of a script. Because in the end, people should not, like him or people should actually hate him. But at a point of time, people should like him. People should sympathize with him. People should even cry with him. Then people should hate him also. So all these things, it was very crucial thing, but చాలా tricky sound చూస్తున్నా. Yeah, very tricky. Empathize చేయాలి కూడా కానీ కాదు కూడా. So it's quite tough. Empathizing and again equally hating him. Yeah. Is a very tough space. But it was very well written. So in the script itself, when I listened to the script itself, I was like, okay, in the end, it's working out. People will not, sympathize with him or love him and all. It will work out. Okay. So మీ ఇద్దరు యాక్చువల్లీ అంటే యూ లెర్న్ తెలుగు ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో దాని గురించి మనం ఇఫ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ దట్ టు లెర్న్ a whole new language for the film, how was that workshop like, or how did you prepare for that bit, if you can talk about? We had separate tutors for each of us. Okay. We were taking Zoom classes because I was shooting in other Chennai projects in Chennai. Okay. So in between lo 1 hour Classes. classes. My tutor Prasad sir, thank you sir. He was so good because he didn't go in a proper theoretical manner. He was like, okay, మీరు what character is this చెప్పండి. Okay, ఆ character life లో how he would talk, what are the words important for him, all those things. We took it like that. So I really loved taking classes with him, because if you go in a theoretical way, learning a language, it would take obviously years. Definitely. So
It was very helpful for us. Yeah, I mean same like the tutor తో we actually started first actually వీళ్ళే అంటే discussion team direction team people were taking the classes. ఫస్ట్ అది వంట ఉంది కాబట్టి వంట దీంట్లో ఏదేది యూస్ చేస్తారు అవన్నీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవును అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. యా ఫస్ట్ డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి. డైరెక్షన్ టీం One వాళ్ళు session, he came and said, "Okay, today we will learn bad words." Of course, I mean, yeah, of course we need to learn bad words for the character. Yeah. That's life, no? Yeah. రాకేష్ సార్, ఈ ఫిల్మ్ అంతా అంటే ఆన్ లొకేషన్ షూట్ అయింది ఎంటైర్లీ హైదరాబాద్ బస్తీల్లో స్టోరీ సెట్ ఉన్నది. సో అలాంటి స్టోరీకి ఆన్ అ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ అండ్ ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి మీరు చెప్పగలిస్తే, అండ్ ఆల్సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ మీరు ఎంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వారు ఆన్ సెట్ అండ్ హౌ వెన్ డి డిసైడ్కి ఇక్కడ డైరెక్టర్ హ్యాండిల్ చేసుకుంటాడు నేను చూసుకుంటాను. కెన్ యూ టెల్ us about your whole involvement in that process? రైట్. సో ఫస్ట్ నాకేమర్థమైందంటే ఈ సినిమా చేయాలంటే ఫస్ట్ మైండ్ సెట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే. సో వితౌట్ ఫస్ట్ లెట్స్ సెట్ అవర్ మైండ్ సెట్. ఇది మనం రెగ్యులర్ అప్రోచ్ అనేది చేయలేం. సినిమాకి ఏం కావాలో మనం చేస్తూ వెళ్ళాలనేది. దట్ మైట్ నాట్ కాస్ట్ మచ్ బట్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ. సో వీ హ్యావ్ టు బీ విల్లింగ్ టు ఫస్ట్ డూ దాట్. అలా ఎప్పుడైతే ఒక్కసారి మేము సెట్ చేసుకున్నాం మైండ్, లెట్స్ ఆర్గానిక్లీ డూ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఫిలిం. దెన్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ షేర్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెట్ బిల్డ్ చేసే కన్నా we thought let's hire a house in the slum, on the basti. Okay. So there was nobody akkada ended khaliga em levandi. So when we liked a particular house which was facing Musi Nadi. So it was like the backdrop, the backyard was Musi Nadi. So ide kavalani ma director కూర్చున్నాడు. ఏం చేద్దాం అనేసరికి then Ketan or somebody in our production house came up with an idea that వాళ్ళని పంపించేద్దాం. ఎలా పంపిస్తామండి మనం, ఎలా పంపిస్తావు కేతన్ అంటే, లేదు వాళ్ళకి వేరే వీళ్ళు ఇద్దాం, we will give them money, obviously, yeah. We'll pay them probably triple or 4 times. They will be willing to do that. So somehow the production went and convinced them and said, and so they were not there in their house for about 6 months. Okay. So they were living somewhere else, that family. Actually I have to thank that family. And they have given their house and we have యూజ్ దర్ హౌస్. హౌస్ అంటే ఎంత ఉండదండి, దిస్ మచ్ కనబడుతున్నారు యాక్చువల్లీ ఆ పాటల్లో వీడియోలో. ఇట్ లుక్స్ very interesting house to shoot also. Yeah. It was I mean, just it has 3 rooms, all just small rooms continuously, and it has 3 doors. Okay. 3 doors. You can go out from each of them. రూమ్ నుంచి ఒకటి ఉంది. So it was very interesting to stage the scenes, you know. We can stage however we want. It was very interesting. I guess director sir కూడా అందుకని నచ్చింది. Yeah, definitely. Different Because right. So that mindset was important. And sorry, what was the second question? అంటే మీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్, లైక్ యూ డిసైడెడ్ డైరెక్టర్ సార్ మీరు ఇచ్చారు మీరు షూట్ చేయండి అని, కానీ మేము ఎట్లాగా ఎన్నో ప్లేసెస్లో బడ్జెట్ మీకు అనిపిస్తుంది స్లైట్లీ మీద వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ ప్రొడక్షన్ వైజ్ కొన్ని హ్యాసల్స్ వస్తాయి, రియల్ లైఫ్ లొకేషన్స్, సౌండ్ అవన్నీ అంటే లొకేషన్లో ఎలా అవుతున్నాయి. సో ఆ ఛాలెంజెస్లో హౌ మచ్ డిడ్ యూ లైక్ డిసైడ్ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆన్ సెట్, అండ్ మీరు ఓ పాయింట్ తర్వాత అంటే యా దట్ వాస్ ద. సో ద ప్రాసెస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఈవెన్ ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇస్, మనం ఆన్ ద సెట్ ఏమి మనం చేయలేం. ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద డైరెక్టర్. మనం ఏం చేయాలనుకున్నా వీ హ్యావ్ టు వర్క్అవుట్ విత్ ద డైరెక్టర్, టెల్ దెమ్ దట్ దిస్ ఆర్ అవర్ లిమిటేషన్స్. మనకి ఈ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి, మనం ఈ లిమిటేషన్స్లో బెస్ట్ పాసిబులే తేవాలి సినిమాకి. లేదు కొంచెం మనం ఏమన్నా పెంచితే బాగుంటుంది బడ్జెట్స్ టైము అంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్. సో లెట్స్ డూ అవర్ ప్రీ లైక్ సూపర్ సాలిడ్. సో దట్స్ రీజన్ మాకు ఎప్పుడండి మేము వి థాట్ వీ విల్ డూ ప్రీ ఫర్ 4 to 5 months. ఒక 3 months సరిపోద్ది, బట్ ఒక 2 months ఎక్స్ట్రా పెట్టుకుని లెట్స్ డూ ఇట్ సాలిడ్. ఆ 5 months కాస్త 8 months అయింది మాకు. సో 8 months వీ వర్ ఇన్ ద ప్రీ ఓన్లీ. దెన్ ఐ థాట్ లైక్ వీ గెట్ టూ మచ్, ఇక్కడే ఉంటున్నాం, వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు గో అండ్ షూట్ నౌ అని. లైక్ ఆఫ్టర్ 8 months వీ షాట్ ఫర్ అబౌట్ అరౌండ్ క్లోజ్ టు 40 days. 40 days we have shot and we finished the film. But
again we underestimated the post. 6 months, 7 months పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం, బట్ దట్ పోస్ట్ టుక్ ఇస్ 1 year. ఎందుకంటే ఎడిట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ హ్యాడ్ టు, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుందంటే ల్యాగ్ వద్దు టైంకి వెళ్ళిపోతాం. దెన్ ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎమోషన్ మొత్తం కట్ చేస్తాం. వాట్ ఆర్ వీ ఈవెన్ డూయింగ్? వై ఆర్ వీ గెటింగ్ ఇన్ టు అగైన్ ద సేమ్ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్రిస్ప్ ఫ్యాట్ లేకుండా? Let there be fat. Let the beauty is, that imperfection. We have to figure out that lags undali. There have to be room for reactions. So again, perspective తెచ్చుకుని ఒక ఎడిట్ తర్వాత again we had to completely re-edit. Then we told Hamza, now I think you are needed because he wrote. Right. So we got Hamza. Director was there. Srujana was there. So collaboratively we discussed each shot. 1 second nunchu 1 second 2 seconds will make a difference actually. So ala I think we took again about 2.5-3 months to edit. And edit 2 phases lo 2 stages lo in first round then inko round to do it again. Okay. We had to detach for some time and then get a perspective and then sit again and edit it. Okay. Anoosha, ఇది మీ ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా. దాంట్లో ఎంత డిఫరెంట్ అంటే టోటల్ డీగ్లామ్ రోల్ చాలా టిపికల్ వర్డ్స్లో యూస్ చేస్తే తో, కానీ అట్ ఎనీ పాయింట్ డిడ్ యూ ఫీల్ దట్ ఇది నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇలా డెబ్యూ అవుతే టైప్ కాస్ట్ అవ్వచ్చు, యా ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇలా పడచ్చు, సో హౌ డిడ్ యూ డీల్ విత్ దాట్ థింగ్ దట్ ఈ రోల్ స్టిల్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు గో హెడ్? సో యా, ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ అబౌట్ దాట్. Yeah, actually, initially that happened actually during the audition avanni ayin tarvata, and also there is a kid in the film and all of that. Right. So I spoke to a couple of friends. Generally name discuss chestanu oka script తీసుకున్నప్పుడు, then they were like, yeah, why are you choosing this kind of role? You might get typecasted avanni ayindi. But then like after the narration I was like very sure that I want to be part of this project because I really liked the story and everything. And when the shoot started, all on the rehearsals I was like, it was easily the best decision because as an actor I've learned a lot. It was amazing. As an actor I had an amazing experience, and even for the makeup, if I have to tell, yeah, it was actually very relaxing. Okay. Because generally I don't have to take tension in between the shoots to check whether edaina unda should I, because natural ga ela unte ala better. So I had like I never worried about makeup or like generally ela I have to take care of like this is how the look should be. I had to like only concentrate on the acting part and not on the makeup part. Yeah, on the appearance part. Yeah, so that was actually a relief comparatively. Okay. So overall, yes, that was there in the beginning, but then as an actor, what experience I had, it doesn't even compare to like those kind of these things. Okay. Yeah. So మీ ఇద్దరు రోల్స్కి కానీ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ ఛాలెంజెస్ ఏంటున్నాయి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అప్రోచ్ ప్లే చేయడానికి? డ్యూరింగ్ షూట్, డూ రిమెంబర్ ఎనీ పర్టికులర్ టైమ్ ఆర్ ఎనీ సీన్ వేర్ యూ ఫెల్ దట్ ఓకే దిస్ లైక్ స్లైట్లీ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఆర్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ టు essay or portray? Any do you remember any such scene or instance ki ఏంటి ఆ డిఫికల్టీస్ ఉన్నాయి ఈ క్యారెక్టర్కి? Actually, luckily, I felt the opposite actually. Okay. Because without rehearsals, we would have gone to shoot. I would have lost, definitely. So that rehearsal helped us a lot. First day itself, I was very confident. First day shoot lo, I was very confident because I knew everything. I knew the character, I knew the script, I knew all the other characters also. I knew every relationship with each characters. I knew what this guy is going to do in 10 scenes afterward, he is going to do. So I need to keep that in mind and do. So everything we knew. So I found out, okay, this is such a good process, to spend some time and just in the script and in this world and just be there, that's it. You don't have to do anything. Just be in this for 1.5 months. It will help a lot, really, really lot. So పూర్తి గ్రాఫ్ కి आपको ఉంటే obviously it helps in the longer process if you know where the story is going. Yeah, and also because we did rehearsals, we could try something new. Otherwise, general guy, it oste we'll do some like without even knowing, I'll bring some stereotype things or some things to the character. One moment I remember is in one shot we were just doing and suddenly we just improvised and did, and after cut I was thinking,
acting in Telugu, which I don't know, but I was able to improvise. Yeah. Yeah. So that confidence came to me because of You know, rehearsals. and then, yeah. Otherwise, I would for each word I would have been am I pronouncing it right? I would have been like కరెక్ట్ Yeah. అంటే నార్మలీ దాని మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అవును. అలాంటి స్టేజ్ లో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు Yeah, గో yeah. స్టెప్ అహెడ్ అండ్ ఇంప్రూవైజ్ ఆబ్వియస్లీ. Yeah. ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల ముందు మీ సినిమా ఆడపిల్ల పాట ఉన్నది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కాంపోజిషన్ కూడా ఉన్నది ఓ రస్టీ క్వాలిటీతో, కానీ దాంట్లో జెండర్ రోల్స్ మీద గ్రేట్ లిరిక్స్ ఉన్నాయి. నాకు చాలా ఆ పాట ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. మీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్లో కూడా కాస్ట్ టాపిక్ని మీరు చాలా బాగా డైరెక్ట్లీగా హ్యాండిల్ చేశారు, లైట్లీ కూడా ఉన్నది, బ్యాలెన్స్ ఉన్నది. సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో, తెలుగు సినిమాలో డ్యూ ఫీల్కి ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంచడం, యా కామెంటరీ చేయడం ఆన్ సోషల్ సబ్జెక్ట్స్, ఆన్ ద aspects like feminism or society or class, do you think it's important for our current mainstream cinema, or do you feel ki audience inka enta ready unnadi, do you think audience for a యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. నా మైండ్లో ఎప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తానంటే అండి, ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ మీడియం. నేను ఎంటర్టైన్ చేయాలి, ఐ కెనాట్ హ్యామర్ దమ్ విత్ మెసేజెస్, బట్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ which I'm not in I don't feel like I'm in a space to do it, physically going and addressing some issue. Either ఒకటి చేయాలని. So subconsciously probably this is happening with me. I have introspected. అందరూ అంటుంటారు, ఎందుకు నువ్వు అన్నీ ఎత్తుక్కుంటావు నీ అనేసరికి నాకు దట్స్ వాట్ ఐ రిఫర్ యాజ్ కోర్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది, ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్పదు సినిమాలో క్యాస్ట్, ఇట్స్ అరౌండ్ ఎవ్రీబడి, ఇట్స్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ ఫ్యామిలీ. అండ్ తెలుగులో అది ఆంధ్ర తెలంగాణలో అది ఉంది. సెటైరికల్ ఎగతాలు చేస్తే నేను పీపుల్ విల్ గెట్ ఒఫెండెడ్. దెన్ ఐ థాట్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇట్, సిన్స్ లోపల ఉంది కాబట్టి లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ రిలేటబుల్ సబ్జెక్ట్, రైట్, క్యాస్ట్ అనేది. సో ఐ థాట్ let me just tell a story on around caste. And this film, it's about women and where are they getting cornered to. చాలా రెస్ట్లెస్ అయిపోతా అనమాట, ఎందుకు ఇది, వై ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్, వై ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, ఎందుకు ఇంత మెయిల్ డామినేషన్. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆన్సర్ టు మై సెల్ఫ్. ఐ డోంట్ డిస్కస్ మచ్, హౌ కెన్ ఐ టెల్ దిస్. దెన్ సడన్లీ ఐ గాట్ దిస్ స్క్రిప్ట్. My one gut feeling was I will tell this story in a very interesting way, and I can touch that spot. But కొన్ని స్క్రిప్ట్స్తో మనం బిలీఫ్, మనకున్న బిలీఫ్ సిస్టమ్ని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. సో ఐ థాట్ దిస్ ఇస్ వన్ స్క్రిప్ట్ వేర్ ఐ క్వశ్చన్ ద పీపుల్, ద ఫిల్మ్ విల్ క్వశ్చన్ దెమ్. సో అలాంటి నాకు చాలా, ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్, రిస్కీ, there is a lot of things around. But these are the films which will relate the audience. Okay. So yeah. And like even during script selection, are you conscious of that fact ki deentlo ante what is it saying in the larger perspective of film, ఏంటంటున్నది దాని మెసేజ్ ఏంటి, కూడా దాంట్లో ఏదైనా ఇప్పుడు క్యూకి చాలా డిస్కషన్లు అవుతున్నాయి అబౌట్ problematic content or about things that are maybe not so progressive in their values. So when you're reading a script or reading about your role, are you like, how conscious are you about that aspect also? Ante ipudu meeru kannadalo kuda meeru konni cinemalu chesaru, I think they're to be released. Yeah. So how important is that when you're reading a script or hearing a narration? Definitely, it's very important in the sense that whatever topic that we are speaking about, if it is shown in a correct way, in the sense that if there is an honesty to it, even though if it's problematic, it's needed sometimes to talk about it, it's still okay. But edo okati problematic dini teeskoni want to get attention, you're twisting this thing and then showing it, that is wrong. So నేను ఆ ఫ్యాక్టర్ కోసం చూస్తా, ఎంత ఆనెస్టీ ఉంది అప్రోచ్ లో, అలా I will see like okay, this is, they're showing it in this way, they want to get a healthy discussion on the topic, that is their this thing. That is what their this thing is. How about you, sir? Definitely I'm conscious about it. I mean, see, I have a belief system, but I don't expect to do movies only within my belief system. But as you said, it should be honest. If you have if your perspective is totally opposite to me, okay,
But if you're honest and if it's a honest conversation, definitely. Recently kuda I said no to a script because it was I just couldn't accept myself to do That. what they were about to say is no, I couldn't accept. Yeah, in this film it's very important because see, this kind of progressive discussions are happening now in our society, but only in the top layer or Correct. Yeah, true. That's important. in the bottom layer, no, nothing. In bottom still they're believing that this is like తమిళ్లో ఒక ఫ్రేజ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా తెలుగులో కూడా ఉండొచ్చు, లైక్ కల్లానాలం కడవన్ పుల్లానాలం పురుషన్ అని ఒక ఫ్రేజ్. అదే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ whatever it is, even if it's a stone, he's your husband. Even if it's Correct. he is your husband, you have to accept it. That's your fate. ఇది ఒక ఆ బిలీఫ్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. చాలా అది పాస్ ఆన్ అవుతుంది, చాలా నార్మలైజ్ అయిపోతుంది. చాలా సింపుల్ థింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you ask like Thappad అని ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది, just one slap is there and that discussion happened. If we go to the lower start of society and say that one, అదేముంది, నా హోమ్ ఇది నా అక్కడ బెంగళూరులో ఒక హౌస్ హెల్ప్ ఉందో, ఒక్కొక్కసారి he will hit, but then again he'll be nice to me, he'll take me out. ఇంత నార్మలైజ్డ్ గా like okay, this is fine, as a husband they will do it kada. Alanti, to that extent, sometimes we don't even know the extent of these sort of things that are normalized. Absolutely. So it's, as you said, it's very important, especially in this sector, to talk about it. So the scripts, that sector, that problem. So I thought, oh wow, yeah, it is definitely needed. Should be told. One final question, sir. ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 yearsలో మీ సినిమా ఎప్పుడైతే ఎవరికి చెప్పొద్దు వచ్చింది, 5 yearsలో ఓటీటీ వల్ల ద బిజినెస్ హెస్ చేంజ్డ్ అ లాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. థియేటర్కి రావడానికి ఏంటి ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి, సడన్గా బిగ్ స్కేల్ పాన్ ఇండియా సినిమా, ఇన్ని టర్మ్స్ యూజ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇవి ఆడియన్స్ దీనికే వస్తాయి, చిన్న సినిమాలకి రావు అని ఓ పర్సెప్షన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఈ ఫిల్మ్కి మీరు ఆడియన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి దట్ వాట్ ఈస్ దట్ యూఎస్పీ, దట్ ఇట్స్ ఈవెన్ ఇన్ ద లైక్ మిడ్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ ఇట్స్ స్టాండింగ్ అవుట్. సో to all of you can answer one at a time. ఏంటి యూఎస్పీ క్వాలిటీ పేకమేడలుకి మీరు అంటారు కి దట్ దే షుడ్ కమ్ టు ద థియేటర్ అండ్ ఇట్ విల్ బి వర్త్ ద టైం మనీ. రైట్, యా. నాకేంటంటే అదే టు ఆన్సర్ యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద సినారియో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఛాలెంజింగ్ టు గెట్ పీపుల్ టు ద థియేటర్. దట్ ఈస్ ద సినారియో ఇట్స్ దేర్ థ్యాంక్స్ టు కల్కి, దట్ దెర్ ఇస్ అ పుల్. బట్ అగైన్ కల్కి ఈజ్ ద పాన్ ఇండియా బిగ్గెస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్స్. హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, ఇప్పుడు నేనేం బిలీవ్ చేస్తానంటే మన తెలుగు ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్, అండ్ ఐ గో టు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో. ఐ మేక్ ఏ మ్యాండేటరీ థింగ్ దట్ ఐల్ గో వాచ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఫ్రైడే. సో ఐ అబ్జర్వ్ ఆడియన్స్, ఇఫ్ కంటెంట్ ఈస్ గుడ్ దే ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్. మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన 3 films, మన ప్రేమలు, మంజుమల్ల బాయ్స్ అండ్ విజయ్ సేతుపతి, మహారాజా. So they've accepted it because probably just because of the content. మనం కంటెంట్ చేస్తాం అనుకోండి సార్, మనం కంటెంట్ చేసి ఒక హోల్ హార్టెడ్గా హానెస్ట్గా మనం చెప్పేస్తే ఆడియన్స్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ మై బ్లైండ్ బిలీఫ్. అసలు చాలామంది క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు, నువ్వు ఈ టోన్లో వెళ్తున్నావు, స్టార్ క్యాస్ట్ లేదు, నీకు నేమ్స్ లేవు అయ్యి అని. ఆడియన్స్ ఏం పట్టించుకోరండి ఫస్ట్ అయితే. ప్రాబ్లీ ఇనిషియల్గా కొంచెం మాకు ఇబ్బంది అవుతాం, కానీ వన్స్ ద ఫిల్మ్ రీచెస్ ఆడియన్స్ ఇంకా ఆపలేం. దే విల్ టేక్. ఇంకా మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తారు కదా మన వాళ్ళు, అండ్ దేర్ ఎమోషనల్, వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ పీపుల్. సో ఐ థాట్ వై నాట్, వీఆర్ టెలింగ్ అ మిడిల్ క్లాస్ స్టోరీ, బిలో మిడిల్ క్లాస్, వీ హ్యావ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, వీ హ్యావ్ హార్డ్ కోర్ ఎమోషన్, సాలిడ్ ఎమోషన్, అండ్ ఓవరాల్ వీఆర్ టెలింగ్ అ బిగ్ టాపిక్. సో ఇన్ని ప్యాక్డ్ ఉన్నాయి సరే. దిస్ ఫిల్మ్ హాస్ గాట్ అ వెరీ ఫెయిర్ ఛాన్సెస్ ఇన్ థియేటర్స్ అని, దట్స్ మై బిలీఫ్. యూఎస్పీ అంటే వాట్ విల్ యూ సే? అంటే అదే స్ట్రాంగ్ ఫీమేల్ ప్రెజెన్స్ ఉన్న ఒక స్టోరీ, రిలేటబుల్ క్యారెక్టర్స్, ఏదో ఒక లైక్ పక్కింటి ఫ్యామిలీ అలాంటి ఒక స్టోరీ వీఆర్ సీయింగ్ అనేది కొత్త ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పొచ్చు, కొత్త పర్స్పెక్టివ్ ఉంది. లైక్ అండ్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ ఎమోషనల్ కోషెంట్ ఉన్న స్టోరీ. సో డెఫినెట్లీ పీపుల్ విల్ రిలేట్ టు ఇట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ విల్ లవ్ ఇట్ అనేది నా. It is about family system belief, family belief system. So it's an important topic to, you can definitely అందరు కనెక్ట్ అవుతారు ఈ స్టోరీకి.
one thing I would say is if you in future, if you get to meet a guy like this, or if you get a boyfriend or husband, a guy like this, please please Cut him off. yeah, cut him off, just cut him off. That is one you have to see that. Yeah. Interesting. Like I said, the trailer looks really interesting. Fresh perspective kanbadtunadi, and wishing you all the best for this film. Thank you. I really hope the film does well. Thank Thank you. you so Thank you much. so much. Thank you for speaking to us. Thank you. Thank you.